Na kama kawaida Kenya, mambo ni mengi sana, muda ni mchache. Rigathi Gachagua jana ametoa statement ya kwamba kuna mpango wake wa kuweza kuuliwa ama kuondolewa katika ulimwengu huu ili aweze kuondokea siasa zetu nchini Kenya. Lakini wanacheza na Rigathi Gachagua na mimi sioni kabisa kuuliwa kwake, because huyu jamaa ni kama wale slay queen, unamfukuza lakini jioni unamuona tu kwa dirisha anachungulia venye mnafanya. So kuna intelligent reports zote kuhusu mambo ambayo yanafanyika ya kiserikali, ya wizi, ya corruption na pia mambo dhidi yake. Kuna mtu anampatia information ambazo ni kali sana. Sikiza hii video akifichulia jinsi ambavyo anajua mengi kuhusu wale ambao wanapanga mambo zake mbaya. Yesterday, Sunday, the 18th May 2025, I received intelligence reports that President William Ruto had ordered that I be dealt with once and for all. And since the goons sponsored by the state on several occasions had failed, police and other state security agencies had to come in. At about 11 a.m., same Sunday, 18th May 2025, this information was communicated to the Inspector General of Police, the Director General of the National Intelligence Service, and the Director of Criminal Investigations by the CS Interior Kipchumba Murkomen, and consequently, a killer squad composed of 101 lethal and dreaded officers from the administration police and seconded to the National Intelligence Service, accompanied by officers from the DCI, the Anti-Terrorism Police Unit, the General Service Unit, and the regular police were deployed. This killer squad have been carrying out extrajudicial killings and abductions. Yesterday, they were mobilized and cordoned off and blocked all exits from Gatanga constituency. This squad was armed to the teeth and hooded and with masks. Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Kip Zakari. Kenya, mambo ni mengi sana, muda ni mchache, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa siku ya leo, mtazamaji mwenzangu, na kuomba uweze kusubscribe, like and share. Inapoenda kuwekea video kama hizi za kisiasa, unakuwa kwanza kabisa kupopin na kupata uhondo wa siasa zetu nchini Kenya, Afrika na dunia nzima, bila kuegemea side yote, ukabila, siasa wala dini. Yes, hiyo ndio sababu moja kubwa sana yenye naona Rigathi Gachagua kuuliwa sio rahisi. Point number 2, jamaa ameshasema ya kwamba chochote kikifanyika, mwenye atabeba damu yake ama lawama itakuwa ni William Samoei Ruto, na hiyo kitu hu happen wakati wote. So ameshajitokelezea, ameshasema chochote kikifanyika ni William Samoei Ruto, president wetu nchini Kenya, ambaye atakuwa na jibu yale mashtaka. Sikiza hii video. If anything happens to me, President William Ruto must be held accountable. Hebu imagine mtu amekufa na 2 days before alikuwa amesema hivyo. So haifanyiki, haitafanyika. Na hivi soon, hivi karibuni, I'm very sure William Samoei Ruto anakuja kujitetea dhidi ya hayo maneno. Lazima akuje aseme, mimi sitaji kuua huyu jamaa anaongea zaidi, huyu jamaa anaota nataka kumuua, mimi sina hiyo maneno. Lazima apende asipende. Very soon hiyo video nitawekea. Na ndiposa muamini, kuna wakati hata Uhuru Muigai Kenyatta walipokuwa nabishana na William Samoei Ruto kusema anataka kuuliwa kila wakati, Uhuru Muigai Kenyatta alitokelezea na kusema haya: kuna haja ya kuingilia watu, nikikujibu kwa sababu umesema mambo ya uongo, kuna haja ya kuambia watu nataka kuua. Si mumenitusi karibu miaka 3, kuna mtu amewaguza. Hiyo miaka 3 nimekuwa kwa kiti, si nilikuwa na uwezo, na sina uwezo ndio niko na time ya kukutafuta. Piga story yako, uza sera zako, wachana na mimi. Mimi nafanya kazi yangu nimalize, nyinyi muende muombe kura, wananchi wakiwapatia sawa, wakiwanyima twende nyumbani pamoja. Shida iko wapi? Si dunia itaendelea, yeah? So ladies and gentlemen, let us be calm. Let us do the right thing. Let us tell Kenyans what we shall do for them. Point number 3 ambayo mimi naona kabisa Rigathi Gachagua hataweza kuuliwa
ni ile ya kwamba amesha call out community yake ama wafuasi wake ya kwamba chochote kikifanyika mambo yatakuwa ama yataenda murama, na tumeona yeye akizungumza, na pia kuna wale wafuasi wake wameshazungumza. So hii kitu I'm very sure William Samoei Ruto hawezi taka iweze kukuja kwa wakati kama huu. Sikiza hii video. And I want to say, when they hounded me out of office, I pleaded with my supporters to stay calm and express their displeasure by singing. That is no longer going to be the case. And my supporters have blamed me for not allowing them to stand up to intimidation and the wrong things that are being done against their leaders. Therefore, our supporters are on high alert, and they will be part of the leadership and ourselves who will be resisting impunity and intimidation by William Ruto and the government. Yes, mnasikianga tribal war mnadhani zinakujanga kimchezo. Ni through our politician. Oscar Sudi anazungumza hivi, nayo mwingine anazungumza hivi. Mwingine unasikia nyinyi hamtujui, nyinyi hamtujui. Yaani wanaingiza wengine wenye hata hawayuko kwa hizo maneno. Kenyans kuna watu hawapendi siasa. Watu wengine hata wasikizangi hata siasa. Na usisahau kuna watoto, kuna watu ambao ni wagonjwa, kuna watu ambao hawayuko interested kabisa na mambo ya kisiasa. So mnaingiza kwa mambo ambayo haiko. Watu wanabaki ni kukufa, post election violence ama hizo political violence zinatokelezea. So wameanza hiyo mpango ya kuuliwa ama kuana, mambo ambayo haiwezekani kufanyika nchini Kenya, haswa tukiwa mwaka huu wa 2025. So tunafaa kujichunga sana sisi kama Wakenya. Nikimalizia video yangu, yes, possibility ya kuuliwa bado iko. Hakuwezi kukosekana hiyo 1% ambayo ni very tricky, na ikipatikana umeshaenda. Mliona mbunge wa Waaah mbunge Waaah jinsi ambavyo alifanyiwa kwa roundabout tu, ka chance kadogo kalimpata, risasi ilimpata yeye, haikupata bodyguard wake na aliweza kuuliwa. Kwa hivi sasa amelala kwa kaburi. So hiyo chance iko, na Rigathi Gachagua ameweza kuizungumzia, na mimi kwangu pia kwa maoni yangu haiwezi tokana na story na kushutiwa na bunduki. Inaweza tokezea pia na mambo na poisoning ya chakula. Amezungumzia kuhusu chemical gases ambayo inaweza muua later, kuweza kutupa ushahidi ambao unaweza fanyika ati ya kwamba tulitupa ile kitu na hapo ndio aliweza kukufia. So ni kitu ambao wanaweza fanya kama biological weapon ama chemical ambayo inaweza mpata, na ikimpata anaweza zunguka kwa marari kadhaa, miezi 2-3, na aweze kuuliwa. Tumeshaiona watu kama Matiba ambao waliweza kukufa na njia kama zile. So hizi vitu ziko ama zile za mahelikopta. Unasikia mtu alikufa na helikopta, walianguka, lakini unasikia kuna gas ambayo ni nje ya ile engine, ilikuwa ndani ya ile ndege na kuweza kuwaua. So unakuta hiyo ni kitu ambayo inaweza happen. Ameizungumzia kwa undani. Nataka usikize hii video kwa ufupi. I wish you all the best. Mi kwangu tu naweza sema sisi kama Wakenya wa kawaida tujichunge zaidi, na mambo na politics ni mchezo mchafu zaidi. Wanazungumza kuhusu kuwana, alafu kesho wanakutana. Yani huyu ni Raila Amolo Odinga anakula meza moja na William Samoei Ruto baada ya zile post violence zote wameshaikuwa nayo. Wameshaikuwa pamoja kwa ODM, wanakosana tena wako pamoja. Hawa ni wanasiasa. Hizi ni michezo chafu, na hizi michezo chafu tunafaa kuzicondemn na kuamulika through video kama hii. So hii video si promotion ya vita, si mambo na ati tunachukia kabila moja wala nyingine. Kama uko na akili, sikiza hii video, take positive, na I wish you the best. Sikiza hii video tukiendelea, na mko na wakati mzuri. Bye bye. Church service in Gatanga constituency yesterday, Sunday the 18th May 2025. I received intelligence reports that President William Ruto had ordered that I be dealt with once and for all. And since the goons sponsored by the state on several occasions had failed, police and other state security agencies had to come in. At about 11 a.m., same Sunday, 18th May 2025, this information was communicated to the Inspector General of Police, the Director General of the National Intelligence Service, and the Director of Criminal Investigations by the CS Interior Kipchumba Murkomen, and consequently, a killer squad composed of 101 lethal and dreaded officers from the Administration Police
and seconded to the National Intelligence Service, accompanied by officers from the DCI, the Anti-Terrorism Police Unit, the General Service Unit, and the regular police were deployed. This killer squad have been carrying out extrajudicial killings and abductions. Yesterday, they were mobilized and cordoned off and blocked all exits from Gatanga constituency. This squad was armed to the teeth and hooded and with masks to conceal their identity because of the heinous acts they wanted to commit on us. This is despite that there are existing guidelines from the High Court that officers should be in uniform and not conceal their identity. At about 2:30 p.m., we received further intelligence from the deployed patriotic officers who are not in agreement with the information that they had clear instructions to plant arms and weapons in our convoy to provide evidence to arrest us and get evidence that they could charge us with in court. After about 30 minutes, the killer squad was joined by their counterparts who are highly trained in the use of biological weapons. Their instructions were to poison me through inhaled chemicals that would paralyze my brain within 3 months. This was the intent and the purpose of the whole operation. My team and I sought alternative routes as guided by the deployed security personnel, majority of whom are our supporters and opposed to what is going on. We have credible information that President Ruto has directed that my private security personnel be disarmed and be targeted for withdrawal of their licenses so that they can leave me vulnerable to allow room for goons to attack and possibly eliminate me. President William Ruto has expressed ungovernable anger that the state-sponsored goons are being overpowered by my private security personnel who are licensed gun holders. President Ruto is furious that the people of Kenya have not forgotten about the Kiambaa church massacre, where children and women were tortured in the 2007 and /8 post-election violence, and is unhappy that I keep on reminding the people of Kenya of the heinous act. I want to say that although Kenyans forgive each other, they cannot forget this, and there is nothing the president can do about it. The president was also utterly livid that I exposed his grabbing of 5-acre piece of land inside Gong Forest, where he intends to put a private hotel. About my statement on post-election violence, this was a precautionary statement and not incitement. It is based on historical facts and past electoral experiences of 1992, 1997, and 2007 controversial elections, that we must have a free and fair election in 2027. It is my civic duty as a leader to remind IEBC, all agencies and institutions charged with election management, that they must deliver free, fair, verifiable, and credible election. I have heard the CS Interior and other pretenders to the throne claim that they will not allow political violence. I urge them to walk the talk. Since November 2024, political violence of great magnitude has been meted on me, my family, and my supporters. Not a single case has been prosecuted. For instance, on 28th November 2024, at a solemn funeral service in Limuru, Kiambu County, I was attacked by organized criminal gangs and a police escort. On 28th December 2024, in Shamata, Nyandarua, an inspector of police flanked by criminal gangs threw tear gas canisters at me. On 23rd March 2025, at ACK St. Peter's Cathedral in Nyeri, my convoy was attacked at a church compound by a known criminal gang and a police escort. On 29th March 2025 in Naivasha town, we were attacked by the police. On 6th April 2025, at a church service in Mwik, PCA, hooded goons attacked us inside the church. We dismiss with contempt the loose talk by CS Interior that during the DCP party unveiling, where goons dared to cause chaos were fighting for handouts from us. These were state-sponsored
but fortunately, they were overpowered by security personnel and supporters. The CS has given instructions that instead of arresting the said goons, they disarm my security personnel to give goons free access to me and my supporters in future occasions. Let it be known that our party, DCP, has organic support, and we do not pay supporters to attend our meetings the way the government is doing to people to attend their meetings. Finally, let me assure the planners of this violence that you will not stop the cause of the people of Kenya. The one-term movement and the DCP party popularity will not be stopped and will not be slowed down. The cause to liberate Kenya is not about Gachagua. All the leaders with me. Wasting time and resources to stop me is a zero-sum game. The people of the Republic of Kenya have said that lies must stop, roads must be built, corruption must stop, abductions and extrajudicial killings must stop, education and health systems must work. They are some of the things that are making the people of Kenya restless. We are putting our supporters on high alert that they have the right to express their frustrations if injustice is meted on us. My supporters and I will not be cowed or intimidated by the use of the criminal justice system to manage politics. The drama of waylaying us on roads should be stopped. If the government knows that I've committed a crime known under the laws of Kenya and identified in the penal code, they know all my homes. And I'm here. They know my Wamanyoro home. They don't need to waylay me on the road. Let them just come here, and if you have committed a crime, they can come and arrest me and take whatever action that they want to take. That is the end of the statement. Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Zachary. Kenya mambo ni mengi sana, muda ni mchache, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa siku ya leo, mtazamaji mwenzangu, na kuomba uweze kusubscribe, like and share. Ninapoenda kuwekea video kama hizi za kisiasa, unakuwa kwanza kabisa kupopin na kupata uhondo wa siasa zetu nchini Kenya, Afrika na dunia nzima, bila kuegemea saidi yote ukabila, siasa wala dini.